হাই ফ্রেন্ডস, আমি এখন একটা বাচ্চাদের টপ বানিয়ে দেখাবো। ফার্স্টেই দেখিয়ে দিই, টপটা আমার কাটিং করা আছে। তো এটা হচ্ছে একটা পার্ট, এই পার্টটা এটা হলো একটা নেক লাইন, নেক পট্টি যাকে বলে। এটা আমি ফার্স্ট সুইং করে দেখাবো। কিছুটা টুকরো কাপড় নিলাম, এইভাবে ফোল্ড করবো। এইভাবে আমি ড্র করে নেব। নেকলাইনটা ড্র করে নিলাম, ঠিক আন্দাজ মতো 2 ইঞ্চ করে রেখে এইভাবে আমি ড্র করে নেব। এবার আমি সেলাই করব। গলার পট্টিটা যাতে ঠিকভাবে বসে তার জন্য আমি আর একবার সেলাই করে নিচ্ছি। এটা আপনারা চাইলেও করতে পারেন, নাও করতে পারেন। ফোল্ড করব। এখন আমি এখানে কুচি বসাবো। এখানে আমি কুচি বসাবো, তার একটা মার্ক করে নিচ্ছি যাতে কুচিটা ঠিকঠাক বসে। ইঞ্চ করে ভিতরে ঢুকবে, এইভাবেই কুচিগুলো বসাবো।
এবার শোল্ডারটা জয়েন্ট হচ্ছে। শোল্ডারটা জয়েন্ট হয়ে গেছে। এটা স্লিপ, এবার স্লিপ জয়েন্ট করব। এইভাবে নেব, মার্ক করা আছে এখানে।